Hello, I'm Madam Eva, a biology teacher from Educare TZ, and now I'm going to take you through a topic of Form 1, which is STIs, STDs, HIV, and AIDS. Sexual transmitted infections, sexual transmitted diseases, HIV, and AIDS. And our subtopics on this topic are STIs and STDs, HIV and AIDS, risky situations, behaviors, and practices that can lead to STIs and HIV infection, as well as care and support for people living with HIV and AIDS. And in our today's session, we are going to look only on this subtopic of STIs and STDs. Starting with STIs and STDs, we can see that STIs stands for sexual transmitted infections, in which an infection occurs when pathogens such as viruses, bacteria, protozoans, and worms invade the body. Tunapozungumzia STIs, kirefu chake ni sexual transmitted infections, ambao haya ni maambukizi yanayotokana na yanayosababishwa kwa njia ya ngono, ambako tunasema vibeba magonjwa ama vibeba maambukizi wanaweza wakawa ni viruses, wakawa ni protozoans, wakawa ni worms ama bacteria, na tutaona ni kivipi wanaweza wakasababisha magonjwa gani katika session yetu. Also, the infected person may not show any symptom of being unwell. Pamoja na kwamba pengine mtu ka practice sexual intercourse akapata maambukizi, anaweza asionyeshe dalili yoyote na kaonekana physical healthier. And now we are going to study well, tunaenda kudipu vizuri kuweza kuelewa ni kivipi sasa unaweza ukaishi safe from this kind of infections. On the other hand, STDs stands for sexual transmitted diseases. And STIs together with STDs are transmitted through unprotected sexual intercourse with an infected person. And not all STIs turn into STDs. My dear students, hapa tulikuwa tunazungumzia STIs na STDs. STIs tukimaanisha ni maambukizi yanayosababishwa na kwa njia ya ngono. Pia STDs ni yale magonjwa sasa yanayotokana na maambukizi yale. Na STDs ina stand for sexually transmitted disease. And at this time we have to note that sio maambukizi yote ambapo mtu atayapata kutokana na kufanya sexual intercourse ambayo ni unprotected yatabadilika na kuwa diseases. Mengine yatapona, lakini mengine ndio hivyo yataweza kuchange into sexually transmitted diseases. Also, common STIs and STDs and their causes, symptoms, effects, prevention, and control measures. We are going to see those STDs and STIs that are causes through unprotected sexual intercourse. Hapa tutaenda kuangalia aina za maambukizi pia na magonjwa ambayo yanakuwa yanasababishwa kutokana na unprotected sexual intercourse. Tutaangalia their causes, tutaangalia way of transmission, tutaangalia symptoms, tutaangalia effects as well as prevention measure. Ni kivipi tunaweza kuyaepuka na pia kujikinga nayo. And now we are going to start with the gonorrhea. Gonorrhea, first on looking on causes and transmission, gonorrhea is caused by bacteria called Neisseria gonorrhea. Tunapozungumzia gonorrhea, my good student, hope mnasikia kuhusu kisonono. Gonorrhea ni kisonono ambako ni ugonjwa unaosababishwa kupitia unprotected sexual intercourse. Na tunaenda kuangalia unasababishwa na nini.
unasababishwa na virus anaojulikana kama Neisseria gonorrhea. When you get any question asking you on the causes of gonorrhea, you can be able to answer it. Also, we are going to look on the way in which gonorrhea can be transmitted. Gonorrhea can be transmitted first through unprotected sexual intercourse and other kinds of contact. Kisonono kinaweza kikasababishwa mainly, as long as we are talking about sexual transmitted infections and diseases. Kwa hiyo reason ya kwanza ama sababu ya kwanza inayopelekea gonorrhea ni unprotected sexual intercourse. Kufanya ngono zembe kuna kupelekea wewe kuweza kupata gonorrhea, ama any other kind of contact. Maybe umekuwa umeshikana, pengine umejikata fluid yako become contact with mtu ambaye ana maambukizi, au umetumia underwear yake, maybe unashare underwear na mtu ambaye ana body contact, kuna fluids kule zikawa contact with your body, pia unapata gonorrhea. Also, sharing personal items such as towels, underwear and swimsuits, already explained. Again, infection from mother to her child at birth. Pia kisonono kinaweza kikatoka kwa mama kikaenda kwa mtoto kipindi anazaliwa. Kwa hiyo sio lazima tu hiyo imesababishwa na unprotected sexual intercourse. Mtoto anayezaliwa anaweza akapata kisonono kutoka kwa mama mzazi. And now we are going to look on symptoms after looking on the causes and the transmission. Symptoms of gonorrhea. First is fall yellow discharge from the penis or vagina. Dalili ya kwanza ya kisonono, mtu utaweza kuobserve majimaji ya njano yanatoka katika either uke ama uume. Hiyo itaindicate kwamba ni moja ya dalili za gonorrhea. Also, burning pain when urinating and retention of urine in males. Pia dalili nyingine ni unapata maumivu makali wakati mtu unakojoa, na pia retention of urine in males. Kwa upande wa wakaka au wanaume, wanakuwa urine inakuwa retained kwenye penis, yani mkojo wote hautoki kipindi anakojoa. Hiyo ni indication ya gonorrhea ama kisonono. Also, itching in the genital parts and irregular menstruation. Pia dalili nyingine ni miwasho katika sehemu za siri kwa wanawake pia na kwa wanaume. Na pia upande wa wanawake unaweza experience irregular menstruation. Menstrual cycle inakuwa haijakaa katika mpangilio mzuri. Inakuwa ina vary monthly and monthly. Hiyo pekee haitakuonyesha kwamba una gonorrhea, bali ikiwa associated na dalili zingine ambazo tumezimention. And after looking on the symptoms of gonorrhea, now we are going to see on the effects of gonorrhea. One of the effects of gonorrhea is infertility. Tunapozungumzia infertility tunamaanisha kukosa uwezo wa kuweza kuzaa ama kuzaliana. Kwa hiyo madhara makubwa ya gonorrhea ni kuwa mgumba au tunasema tasa. Hauwezi kuzaa tena baada ya kupata ile gonjwa analikiwa chronic. Also, another effect is swollen and painful joints. Also, complication in the reproductive system for both male and female. Madhara mengine, mtu utapata maumivu kwenye joints za miguu, za mikono, maumivu makali, na pia kuna uvimbe. Pia inatoka effect nyingine inapelekea complication kwenye reproductive system. Matatizo na changamoto nyingi zitajitokeza katika mfumo wa uzazi either wa mwanamke au wa mwanaume, na hivyo baadaye ndio inaenda kupelekea infertility. After looking on the effects of gonorrhea, we are going to look on prevention and control. Tumeona dalili, tumeona visababishi, tumeona madhara yake ni yepi, na sasa hivi tunaenda kuangalia ni namna gani ambavyo tunaweza prevent ourselves from being infected by gonorrhea. First and most one is to abstain from sexual intercourse. The second is not share
Don't share personal items such as those towels, underwears and swimsuits. Also seek immediately medical treatment. Tunaona kwamba ni kivipi wewe kama mwanafunzi au yeyote yule anaweza akajipreventi kutoka kwenye kupata ugonjwa mbaya wa gonorea. Moja, tunashauriwa abstain from sexual intercourse. Mtu usijiingize katika ngono kwa sababu pengine hujafika katika kipindi cha ndoa na kadhalika. Also, epuka kuchangia zile personal items. Tukizungumzia personal items ni vile vifaa vyako binafsi. Mfano nail cutter usichangie, those towels. Mataulo lako la kuogea umeogea wewe na mwenzio anaogea, sio vizuri, epuka. Pia epuka kushare underwear. Unatumia underwear hiyo mwenzio anavaa. Hii inaweza ikawa ni riski kubwa kukufanya wewe kupata gonjwa la gonorea ama kisonono. Okay. Now we are going to look on the second infectious disease, which is syphilis. And now we are going to look on the causes and transmission. Then after we'll look on symptoms, effects, and the prevention measures. Starting with causes and transmission, it is caused by a bacterium called Treponema pallidum, and it is transmitted by unprotected sexual intercourse. Tukizungumzia syphilis tunamaanisha ni kaswende, ambako gonjwa hili linakuwa transmitted by bacterium ambaye anaitwa Treponema pallidum, ndiye ambaye anaweza kusababisha huu ugonjwa. Na pia as long as tumeona kwamba ni sexual transmitted diseases, first way of transmitting it is through unprotected sexual intercourse. Second one is infection from a pregnant mother to the fetus in her womb, also blood transfusion with infected blood. Infection nyingine inaweza ikatoka kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto kipindi ambacho mama yuko katika hali ya ujauzito, na pia kwenye kuchangia damu, blood transfusion, ama mgonjwa akapungukiwa damu anaongezewa damu. Kama ile damu ni infected with syphilis, mgonjwa anaweza akapata naye syphilis. Kwa hiyo hizo ndo njia ambapo syphilis inaweza ikawa transmitted. Now we are going to look on the symptoms of syphilis. Syphilis occur in 3 stages. First stage, it occurs between 3 to 4 weeks after infection, and its symptoms is painless sore on sexy organs. Tunapoangalia symptoms za syphilis tunaziangalia katika stage 3, ambako stage ya kwanza inaanzia 3 to 4 weeks after infection. Baada ya maambukizi kuanzia wiki ya 3 hadi ya 4 ndio tunaanza kuziona hizo dalili za stage ya kwanza, ambapo tunaweza tukaanza kuona painless sores, vimbe fulani ambavyo haviumi sana katika sex organs for both girls and boys. Also a sore that disappears after a week. Apart from these painless sores, kuna sores nyingine ambazo zinatokea na zina disappear after a week. Hiyo ni first stage. Tunakuwa na hali ya vidonda fulani ambavyo haviumi sana, vinapia katika sexual organs, na vingine vinapia na kudisappear after a week. Looking on the second stage of syphilis, it occurs between week 8 and 14 after infection. Baada ya maambukizi kuanzia ile wiki ya 8 hadi ya 14 ndo tunaziona hizi symptoms kwenye second stage, ambako symptoms tutakazoziona ni fever, joint pain, rashes, raised bumps on the skin, swollen lymph nodes. Katika hii stage ya pili tutaona kwamba kuna homa, joints zinavimba, kuna swollen lymph nodes. Lymph ni zile vessels ambazo zinachukua extra fluids ambazo zinakuwa katika mwili. Kwa hiyo zile zinaanza kuvimba. Also on the third stage of syphilis, ambayo inaoccur after 2 years of infection,
tunaweza tukanotice vitu vifuatavyo. Katika stage ya 3 inaokaa baada ya muda mrefu sana, ambako ni hadi miaka 2 inapita, ambako effects za syphilis katika hichi kipindi ndo zinaonekana kabisa, zinakuwa noticed easily. After then tunaenda kuangalia effects of syphilis. First, there is damage to bones, teeth, skin, digestive system, eyes and nervous system. Inaenda kupelekea madhara makubwa. Inapelekea damage kwenye digestive system, mfumo wa umeng'enyaji wa chakula, eyes, kwenye macho, kwenye bones, kwenye teeth, inapelekea uharibifu. Kwa hiyo ni one of the effects of syphilis. And the second one, tunaenda kuangalia mental instability. Ule uwezo wa mtu ku retain memory, kuweza ku think well, kufanya maamuzi unapungua due to the effect of syphilis. Also, blindness and still babies. Blindness tumeona kwamba syphilis ina tabia ya kwenda kusababisha damage kwenye eyes. Kwa hiyo ina uwezo wa kumsababisha mtu akawa kipofu, ama yule mtoto ambaye ameafektiwa akiwa mdogo anaweza kazaliwa akiwa kipofu. Also, it can result to still babies. Stillbirth babies ni wale watoto ambao wanazaliwa kabla ya muda wao haujafika. Kwa hiyo due to the syphilis labda imemwaffect mother kwa kiasi kikubwa, mtoto anazaliwa kabla ya muda wake. Also, hearing problems can result, as well as syphilis can lead to death. Kwa sababu effect ya syphilis inatokea kwenye parts nyingi za mwili. Mojawapo tumeona kwenye macho, pia masikio yanaweza yakapata matatizo, yakawa damaged, na pia final syphilis ikizidi sana inaweza ikapelekea kifo kwa mgonjwa. After effects, now we are going to look on prevention and control of syphilis. The first and most one, you can see, abstain from sexual intercourse. Also use screened blood for transfusion, testing and treating pregnant women, and seek immediate medical treatment. Tunaona a way ya kuprevent ama kuavoid syphilis. Ya kwanza ni kuabstain from sexual intercourse. Reason why tumeona syphilis inasababishwa kupitia sexual intercourse kwa kiasi kikubwa. Nyingine tumeona kwamba syphilis inaweza ikasababishwa kupitia blood transfusion. Kwa njia ambayo ya kuweza kuepuka ni ku ensure that before transfusion blood ambayo unataka uwekewe imeshafanyiwa uchunguzi na kuonekana kuwa salama. Also, wale pregnant mother